Salamat sa mga alam ito para sa Ginoo. Naghatag ako reminder kung kinsa ang Diyos na ato ang manuluwas. No? Daghang mga butang ipakita ang mga kinaiyahan sa Diyos, ang gibuhat sa Diyos sa pagkinabuhi kinagis mga audit. Mananga, it's very good to start with praises, singing worship to God. Aron nga makondisyon ang akong unahon kasi kaya di man kilikayan nga natay mga kabugaton sa kasing-kasing, natay mga problema ang ginaladala, ang laylay ang mga circumstances, but when it comes to worshiping God, makafocus ta, masentro ang atong unahon diha sa kung kinsa ang Diyos na may manluluwas na ikaw ang atong amahan. And for today's message, because it's second Sunday, so we all know that second Sunday is my schedule for preaching this First Peter. Kung nag-series na sa book of First Peter. Okay? So, again, my message is entitled, Christ's Victory, Our Confidence. Makita na diya sa 1 Peter chapter 3, verses 18 through 22. Sa wala pa makahibalo, we're almost nasa kung atong nadakat sa ato ang series of study. And wala ang atong mga ginabuhat. Same with Pastor Ryan, nag-series study siya sa Galatian. Pastor Bo, nag-series study siya about growing up our salvation. Then humana. Then another series of study na po. Kung sa ato series of study, natin nakafocus sa 1 Peter. No? And sa dili pa tayo magbasa, let's just ask God for His guidance through the power of the Holy Spirit kung mga maghatag na ito sa katinawan sa iyong natin. Let's pray. Lord God, Heavenly Father, thank you sa imong walay puas na abudansya sa imong grasya na nagkalagaya kanunay sa pinabuhi. Na mooy naghatag sustento ka namo because we acknowledge and we all know na kung wala ang mga tabang dili usab kami makasubakod sa mga atubangon sa mga pinabuhi. Apan salamat sa mga tabang ng Diyos tungod kay magdinumanon ka, you are faithful God. Niya kami karon nakayusa sa pagpasalamat, nakayusa sa paghatag pasidungog diha kanimo, nakayusa diha sa paghatag mga pagdayeg diha kanimo for who you are and for what you have done to us, God. Salamat na kami doon na sa diha kanimo kauban sa mga tulong. And we pray, O God, for the power of the Holy Spirit na mao'y maghatag na mo landag sa among mga pangunahuna nga makasabot kami sa inyo. Lord, we acknowledge, among giila, among pagalingon na we are limited. Limitado ang among kaalam, limitado ang among pangunahuna, limitado Ginoo ang among palabot. Apan pinagi sa Dalang Espiritu, ito magatabang ka na mo na masangkapan ni sa among mga kakulangon, matagpo ni sa among mga kinahanglan pinagi sa inyo. O amo kang saligan Ginoo nga magapadayon ka, magsulti ka na mo, magpamuhat ka na mo, samtang among hinahimayon ang iyong mensahe ka na kabilangan. Dalaygon ka Ginoo sa nagtapusan, kaduganan ng mga ang naman sa ngalan ni Jesus. Amen. Again, ato basahon. For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, that He might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive in the Spirit, in which He went and proclaimed to the spirits in prison, because they formerly did not obey when God's patience waited in the days of Noah, while the ark was being prepared, in which a few, that is, 8 persons, one of family ni Noah, were brought safely through water. Baptism, which corresponds to this, now saves you,
not as a removal of dirt from the body, but as an appeal to God for a good conscience through the resurrection of Jesus Christ, who was gone to heaven and is at the right hand of God, with angels, authorities, and powers having been subjected. So, dalay ko na po sa Ginoo. Sa wala makasabay-bay sa atong mensahe, to give you a little bit background, no? Gisulat ni Pedro ang kaninga sulat primarily for all the believers who were scattered, who were exiled because of persecution. Mabasa na ito na sa verse 1. To those who are elect exiles of the dispersion. Nagkalaylahik, nagkatipulaan sila, nagka-disperse sila. Again, because of the persecution. Na yung mga paglutos nga ilahang isagubang sa ilahang pagkakistuhanon, sa ilahang pagsunod sa Ginoo. And we talk about sufferings, no? If you remember our last messages, we talk about sufferings. Suffering for being a Christian. Suffering for being a follower of Christ. Suffering for being a disciple. So, makita na to nga kipadayan ni Pedro nga pinaagi sa iyang sulat, makahatag siya encouragement sa mga tao nga nag-suffer, sa mga tao nga nagkatipulaan because of the circumstances they have sa ilang panahon. Muna nga, this message is very encouraging for them because Paul is telling them that Christ is our victory. And the victory of Christ is our confidence. Makasalita, we have this hope, we have this assurance, we have this confidence. Why? Because Christ is victorious. Kung wala ang atong mensahe karon nga, kapag-pagod. So good Christ suffered to bring us to God. Sa magka-victorious ni Jesus Christ, ingon siya sa cross, it is finished. Natapos na. Nahuman na. And sa pagsulti ni Jesus Kristo dito sa cross, it is finished, it is a word for victory. Ano man, i-claim ni Jesus na ang iyang kamatayon dito sa cross is nahuman for the forgiveness of sins sa mga tao na nagtuo kay Jesus. Ano man, because Christ's suffering, His death on the cross, Christ suffered to bring us to God. Ingon ang puno sa Ginoo, verse 18. For Christ also suffered once for sins. Yan. Christ also suffered once for sins. The righteous, who is the righteous? Christ. For the unrighteous, who is the unrighteous? Kita. That He might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive in the Spirit. So, makita natin din nga verse that the gospel begins with substitution. Jesus, the righteous one, suffered for us, the unrighteous. No? Ingon ang puno sa Ginoo, for Christ also suffered once for sins. Ato na makita sa ikaduhang mga point. The righteous for the unrighteous. Si Jesus na walay sala, si Jesus na gikahimutan sa Dios Amahan,
gikan sa iyang pagka-Diyos, nibiya sa trono, kung nagpagkatao, ingon nga tao sama ka nato. That's why gitawag siya sa ato ang theology, hypostatic union, 100% God, 100% man, because gikan sa kalangitan, gikan sa iyang trono, gikan sa iyang pagka-Diyos, nagpagkatao siya dito sa kalibutan. O because He is 100% God, 100% man, He is righteous. Wala siya sala. And we all know that. The reason behind He is righteous because dili siya gikan sa similya ni Jose. I-explain na ni Pastor na to last Sunday. So, makarelate pa ka-anak. Lalang siya sa Balang Espiritu. Dili siya gikan kaliwat sa tao. Gikan sa kaliwat ni Adan nga makasasala sa manato. That's why He is called the righteous one. Ug mabasa na to na, mao pa ni ang flash ni Pastor Bong last Sunday, 2 Corinthians chapter 5, verse 21, for our sake, He made Him to be sin, who knew no sin. God made Christ to be sin, who knew no sin. Bisan wala siya sala, bisan wala siya kahimo og sala, apan gihimo siyang makasasala sa Dios. Gidagdakan siya sa tanan ng kasalanan. Why? According to our first point, to bring us to God. And it's what we call substitution. Substitutionary atonement. No? Wala ang term sa theology. Substitutionary atonement. Kita nga makasasala, ipulihan ka ng Jesus. Kita nga angay pakyon, tungod kay kita nga makasasala, for the wages of sin is death, apan si Jesus ang nakamatay para natin. And that's what we see in the Old Testament. For the wages of sin is death. Sa Old Testament, ang balaod, aron mapasaylo ang isala, kinsa may musafir siya lang sala. In the Old Testament. It's the sheep. Galang, nga inosente, way bakay. May patyon on behalf sa kanya sa kanya. And the Old Testament shows us the picture of what Christ will bring us for salvation. Why? Because the word of the Lord says, Christ also suffered once for sins. The righteous, He is the Lamb of God for the unrighteous. Sa maranaon, sa Old Testament pa, si Jesus mao ang karnero. Managitawag siya, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Pero man, this is the picture of the Old Testament. Nga ang patyon, aron makasaylo ang ilang sala, magdala sila karnero ato sa templo, may ihawon. O ibisik-bisik ang dugok dito sa Holy of Holies, diin nakabutang ang Ark of the Covenant. So we see the picture. And Christ is the fulfillment of that law. For the reason to bring us to God. And take note, ikaduha, His death was once for all. Ingon ang puno sa Ginoo, Christ also suffered once for sins. Kadaghan? Kaduha? Katulo? No. Once for sins. Ingon ang Hebrews chapter 10, verse 10. Kabasahon. Wala na ang i-update sa ang PowerPoint kay magagmay ang akong words. Gusto ko nga, agahon na lang point, may akong flash para sabtag, makita na nila sa itong mga isuon niya, di na kayo klaro sa mga letra. Ako na lang masahon. Hebrews chapter 10, verse 9. Wala i-update, pero akong i-flash ang verse ana. But, and by that
we will have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Once for all. Christ died on the cross once for all. Yan once naman, because the death of Jesus Christ is sufficient. The death of Jesus Christ is complete. Malagin mo siya, it is finished. Never to be repeated. And if you look at the context of this Hebrews chapter 10, i-compare siya sa mga pari in the Old Testament nga kada adlaw, mubalik ato sa templo aron paghalad sa mga mananap. Is it tiring? Imagine, kung kana ang atong panahon karon, kita ana sa panahon karon, wala pa si Jesus namatay dito sa cross. Unya nasayon pa nga ang balaod nga kinahanglan magdalatag kanilo aron mapasaylo og sala ini nga simbahan. Grabe man ibahong kay atong simbahan. Ano man di kada usa na ni magdalatag kanilo man. Na siguro ay mga play og butcher ani. Ano man? Kay ihawon man ang kanilo ni kaput ni simbahan. Di ba, nga na ang sitwasyon nila sa una? Na pare, nga na-assign ito sa outside sa temple. Na pare, na-assign ito sa holy place. Kunya, na pare, na-assign ito sa most holy place. Ano man? Because the work is big. If we look at the picture of the Old Testament, dako kayo ang trabaho. Kada adlaw nila buhaton. Kada tuig nila maghimos, mag-celebrate sa the Day of Atonement. But Christ suffered once for sins. But you know what? This is a privilege for us believers. Ano nga? Ano nga? Hassle-free na ka. Dili ka na magandaan, kamilo, magkakitakin. Ano mapasaylo kung sa mag-ihaw na una. Why? Because Jesus paid it all. No? His death is sufficient. His death is complete. It is finished and never to be repeated. Mananga, dili na mo ni Jesus muna o gikan sa langit aron mapakamatay balik. Kung dili ang iyang pag-ani, mao ang pagkuha sa mga tao na iyahan, nagtuong na ito kanina. So, what's our purpose? To bring us to God. That's the heart of the gospel. And we call it reconciliation. Para makasigpuli ang tao gikan sa Diyos. Tungod kay nakita sa Diyos ang state sa tao na dili siya makaluwas sa iyang kamalingon. He initiated the salvation. He sent His Son to die on the cross so that we might be reconciled to God. Aron ta papasigpuli ngadto sa Dios. Ingon ang ulo sa Ginoo, Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, sumpay, that He might bring us to God. The reason why Jesus died on the cross is for you. Aron kita makasigulit na sa Diyos. So if anyone here, naningkamot pa, maningkamot po sa magalingon, aron makasigulit ko sa Ginoo. Kung nayusan nato din naguna nga, pinaagi si mo pagsimba, ka makaangkon sa kaluwasan, I will tell you. Repent and go to the Lord, our Savior, Jesus Christ, who died on the cross for you. Because wala ang ubag sa mga tao nga naguna-una. Kung saan ito agi ang malamit ko? Kung saan may akong buhaton ang malamit ko?
Kung sa mga akong trabahoon, aron makaadto ko sa Ginoo. Are we still trying to earn our way to God? Wala. Kanong baka nga, makabalik ka nga to sa Ginoo. Christ has already made a way. He died for you. So that you, if you believe in our Lord Jesus Christ, He might bring you to God. Kung nasalig sa Ginoo, rest in Him, believe in Him, rely on Him. Because only Christ is the only way na makasipuli ka ngadto sa atong Ginoo. And if you do that, hallelujah, praise the Lord. Amen? Wala na tayong trabaho. We are just recipient. Iko na lang tagadawat sa grasya sa Ginoo. Nagihatag ni Kristo dito sa cross sa Calvary. Second, Christ proclaimed His victory. So that's what our message is all about. Christ's victory. Our confidence. Because, ikaw na puno sa Ginoo, verse 19. In which He went and proclaimed to the spirits in prison. Verse 20. Because they formerly did not obey when God's patience waited in the days of Noah while the ark was being prepared, in which a few, that is 8 persons, were brought safely through water. Now, this is very intriguing verse. Daghan kong muna akong sa akong part sa akong message, kaning second point o third point o aning kulalangan sa pagtuon because daghan ko og gitanaw nga mga views kung sa asaani o sa tinuod ani. So daghan ko og consider. Nga naman, ingon ang pulo sa Ginoo, sumpayon nato verse 18, being put to death, what si Jesus Christ in the flesh, namatay sa dito sa cross, but made alive in the spirit. No? But made alive in the spirit. Nabuhi siya in the spirit. In which, in which He went. Pagkabuhi niya sa spirit, niadto siya. O nagproklamar siya sa mga espiritu nga nga prison. He went and proclaimed to the spirits in prison. Now, if you think this verse, what would be your interpretation? Namatay si Jesus, nabuhi siya sa Espiritu, kung napagkabuhi siya sa Espiritu, niadto siya, at nag-proclaim sa mga Espiritu na nabilanggo. So, daghang mga consideration nga itong tanaw na niya. Ako sang i-flash out. First point before kong explain. Meaning, Christ proclaiming, kaya ninyo siya, He went and proclaimed, not preaching the gospel. So either fallen angels, spirits of Noah's day, or Hades. Because sa akong pagtuon, kaning tulog, ka fallen angels, spirits of Noah's days, and Hades, daghan sila o mga point pa. May mga, sa tawag anak, na sila yung mga supporting verses nga di pa matuod. Gauna, kaning spirits in prison, mo na yung mga fallen angels, according to their view. Nga, mga tao nga, mga anghel nga, na fall, because we all know, ato lang matundaan sa 2 Peter nga, wala na sila salvation. But for them, is that dahuwag na lang sila sa judgment. So, Christ proclaimed to the fallen angels. Again, not preaching salvation. Wala siya magsangyaw aron maluwas ang mga fallen angels, but proclaiming the message of victory. Or other way, spirits of Noah's day. Because if you look at this verse, he's talking about Noah's days.
Because they formerly did not obey. No? Ingon sa nani, to the spirits in prison. Because they, he's referring to the spirit in prisons, they formerly did not obey. Asa man sila mag-obey? If you look at the context, the verse, ingon siya, when God's patience waited in the days of Noah. So he's talking about the people in times of Noah. Kung nagyapin na lang ko na. So mga tao nga walay kaluwasan, mga tao nga gisayawan sa panahon ni Noah, according to the context. And lastly is Hades or Hades. Nakita na ko na sa Matthew. Kanyaan ko. So mga ko na yung supporting verses. Nga is talking about mga tao. He's talking about mga tao nga nasa Hades, nagpaabot, di ba, sa Hades. Makita na to ang Abraham's bosom sa Luke, atong parable ni Jesus Christ. Kunya, napo na to ang part sa Hades is katong sa other side, katong giabtan sa dato. Kunya, sa other side, katong giabtan ni katong Lazarus ba no? Which the picture outside this is like Abraham's bosom, kung napo tong hell. So, ingon na puno sa Ginoo, he went and proclaimed adto sa Hades. Again, he's not preaching salvation, but it's a message of victory. Anyway, because we cannot dogma man yan, manayingon nga dili na makastay kung usa ka view because we don't know kung saan ang point ni Peter ani. But ang point na ko ani is bisan asa pa si Jesus niadto, kung fallen angels ba yang giadto, or mga espiritu ba nga ni Noah ang yang giadto, or mga tao ba nga to sa Hades yang giadto, it doesn't matter. What matters most is the message of victory. Christ proclaimed victory. Pagkamatay ni Jesus dito sa cross, he went to the spirit in prison and proclaimed his victory. Mga subo mawalang doon para ang mga tao nga naala nagpaabot sa ilahang judgment, wala na siya chance. No? Na makita ko na to. Because Christ is not preaching salvation to those people na nagpaabot na sa ilang judgment. But makita na to sa puno sa Ginoo that he went in and proclaimed to the spirits of prison. He proclaimed his victory on the cross. Na natapos na. Nahumana ang akong trabaho sa kalawasan. And makita po na to din sa verse. The mention of Noah's time reminds us of a faithful remnant in the midst of a wicked world and how God preserved them. And also sa verse 20. Because they formerly did not obey, with God's patience waited in the days of Noah, while the ark was being prepared. Diba? We all know the story of Noah. How many years Noah proclaimed the salvation? But no one listened to Noah. Iwan na po sa Ginoo. They did not obey when God's patience waited in the days of Noah, while the ark was being prepared, in which of you, that is 8 persons, that is the family of Noah, were brought safely through water. Now, what's the idea here na makita nato is how God preserved His people. It's not because Noah is better than the others, no? Pero kung imo tanaw ng Genesis, ang describe ni Noah to because God found favor to Noah.
Dili tungod kay maayo si Noah. Dili tungod kay perfect si Noah. Dili tungod kay gwapo si Noah. O unsa kay mga action nga gipakita ni Noah at that time. Dili. But according to the word of God, but God found favor in the eyes of Noah. And that's how God preserved them. No? That's how God preserved us today. Not because you are perfect. Not because you are successful. Not because you are better than your neighbor. Dili tungod kay buutan ka. But God preserved you because God found favor in you. Biglasyahan ka sa Ginoo. Biglasyahan ka sa Ginoo, mananakad mo. Because we all know that we are dead in our trespasses. Pero tungod kay grasya sa Ginoo, mananakad mo. And the message, Christ proclaimed His victory. Amen? Tundot ka ano. He proclaimed His victory. Now, again, as I mentioned earlier, number 2, number 3, ang point ko lang, hatag yun o taas na pagdoon sa akong message. Christ, ikatulog, unites us to Himself through baptism. Ito na po lang sa Ginoo. Baptism, which corresponds to this, is referring to the 8 persons were brought safely through water. Kamaradi ko sa verse 20. Diba? So baptism, which corresponds to this, now saves you. Not as a removal of dirt from the body, but as an appeal to God for a good conscience through the resurrection of Jesus Christ. Una, nasabto nato nani that Peter does not teach baptismal regeneration. Again, ato mo nasabton nga si Pedro, wala siya mag-isgob nga pinaagi sa baptismo, ma-regenerate ang tao. Pinaagi sa baptismo, malimpyuhan ta. Pinaagi sa baptismo, maluwas ta. Because some views mo na ang ilahang gigamit niya mga resikulo nga pagtuo o pabautismo ang maluwas. Dili makumpleto ang imong pagtuo kung dili ka magpabautismo. Kaya ang pagpabautismo mo ipaglimpyo sa imong kinabuhi. Kabilindot kayo ang naon. But if you look at the context, Peter does not teach baptismal regeneration. I will give you the context. Nga naman, because si Pedro, verse 18, balita, he's talking about Christ, who died for us so that we might bring us to God. So, in the context, naghula-hula si Pedro nga mga tao na ni nga giluwas sa Ginoo. Correct? Mga tao na ni nga nakanawag na sa kaluwasan. So, never in mind ni Peter that he's talking about baptismal regeneration. Nga, mag-isgot ng baptismo or makasabot sila nga, maluwas sila kung mag-baptismo sila. No. Again, what Peter had in mind is that these believers ngayong isulatan, mga tao na nila, luwas na. O walay labot ang baptismo. So, para sa mga baptismo, tungod kay luwas na manita, o sa may una ni Pedro, may tungod sa baptismo. Baptism now saves. Mamalagin niya. Verse 21, baptism, which corresponds to this, now saves you. Asa na nakapoint? Sa kamatuoran na kita naanan diha ka Kristo. Now, baptism is a picture of what a believer truly looks like. That pinaagi sa pagbautismo, we are one in Christ. Ang apilo na lang ang third para masabta na ito.
Baptism is a sign of inward transformation, rooted in the resurrection power of Jesus Christ. Take note, verse 21. As an appeal to God for a good conscience through the resurrection of Jesus Christ. So, he's not talking about physical. No? He's not talking about physical cleanliness. Tingnan sila rin sa verse. Not as a removal of dirt from the body. But it's physical. Not as a removal of dirt from the body. But as an appeal to God. Kasi, buto sa buto, appeal. Ako na siyang kita sa Greek, ang word na appeal is the same idea sa word nga demand. Inquire to God for a good conscience. Meaning, baptism is not just symbolic. It's a gospel proclamation of our union with Christ. Ako masahon. Romans chapter 6. Sorry, wala mapila na. This is very important. Pero nakasaya naman ko sa akong outline gabi eh. Wala na ma-edit o gapin sa PC na edit ko lang pero wala mada. Ako masahon. But pasabot ang union with Christ. Romans chapter 6 verse 5. Verse 3. Do you know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were buried, therefore, with Him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in the newness of life. For if we have been united with Him in a death like this, we shall certainly be united with Him in a resurrection like this. Walang naiyon siya sa pulong sa Ginoo sa katapusan sa verse 21, through the resurrection of Jesus Christ. Nga naman, because the idea of baptism here is referring to our spiritual nakahimtang that we are now transformed spiritually, inwardly, not because of what we have done, but because of what Christ done on the cross, rooted in the power of Christ's resurrection. So, it's not just symbolic. Naka na mapabautismo ka ba? Mapabautismo ko kay wala mo manisugos ang simbahan. No. Kung dili sa dihang mapabautismo ka, it's a gospel proclamation of our union with Christ. Nagpasabot na kung mapabautismo ang tao, nagsulti kas mga tao na nakita na nahiusan na ito ka Kristo. Pareha na ka, nakahiusan na niya ang Kristo. So that's what Peter had in mind. Kapag ingon niya, baptism, he is not talking about baptismal regeneration, but he's talking about our inward transformation. Not as a removal of dirt from the body, but as an appeal, demand to God for a good conscience. Through the power of the resurrection of Jesus Christ. So, dili na mahimo, again, dili na makomplito kung wala ang resurrection ni Jesus Christ. Just what we read in Romans chapter 6. No? For if we have been united with Him in death like this, we shall be certainly be united with Him in a resurrection like this. Ang importante kayo sa gospel presentation, ang kamatayon niya, ang paglubong o pagkabanaw. It's the same with our kaintang. It's the same with our status sa dihaw.
magkisugot taong baptisa. It's a gospel proclamation of our union with Christ. And last, Christ reigned as victor. Tingnan na po sa inyo, verse 22. Who has gone into heaven through the resurrection of Jesus Christ, napanhaw si Jesus Christ, who has gone into heaven and is at the right hand of God, with angels and authorities and powers having been subject to Him. So pagkapanhaw ni Jesus Christ, niapto siya sa langit and is at the right hand of God. Meaning, this final verse shows Christ exalted. Having suffered, died, and risen. Namatay siya, ilubong siya, nabanhaw siya, niya karon. He now reigns in sovereign authority. Meaning, Christ reigns as a victor. Kaya kung napabilin si Jesus nga patay dito sa lunanan, dili kompleto iyang kamatay, dili kompleto iyang kaluwasan. Kita nga ito ni Jesus kawal ang atong kaluwasan. Malagay mo ni Pablo sa 1 Corinthians 15 that if Christ did not raise from the dead, our faith is futile. Ano naman? Nagtuo ka, nabanhaw ka, diya ka itong ituhan o ibanhaw. Ito kung giluan. Pero tungkol kay nabanhaw si Jesus, and is at the right hand of God, makasalit ka, nakita ko sa iyan. Kung ang pagkabanhaw ng Jesus, o ang paglingkod ni Jesus dito sa trono sa Diyos, is a proclamation that He is a victor. Kung makita na pala sa sumpay, that angels, authorities, powers, all are subject to Him. No? Tingnan na po sa Ginoo. Who has gone into heaven and is at the right hand of God, with angels, authorities, and powers, having been subjected to Him. Wow. Saan makaingon pa nga, kamahalan ang presidente. Saan makaingon pa nga, kamahalan ang mga international leaders. Pero si Kristo sa dahang banhaw siya, ingon siya sa Matthew chapter 28, verse 16, ingon siya, all authorities in heaven and on earth, ihatan lang. And it talks about authorities, all powers, and even all angels are all subject to Christ. And nothing can separate us from His. Kung nga, Christ reigns as victor. And if Christ is victorious, we have this confidence. We have this assurance. We have this hope nga kung maabot sa atong ginabuhi nga maluya ta. Suffering Christians need to know. Hindi mo malikayan nga mag-suffer ka usahay. Sa atong mga Kristohan. Lahat ay mga kaluyahon sa atong mga Kristohan. But we need to know that Jesus is victorious. And if He reigns, we can endure with hope. Just like the time of Peter. Dili sa yun nga, makatibulaan ka. Dili sa yun nga, wato kas laing lugar kung kay binutos ka. Pero ang mensahe ni Pedro, pagdasig nila, kasi Kristo, madaog doon. Mananganak ay dakong paglaon. It's a very encouraging message yung letter ni Peter nito sa mga dispersed believers. Kanya to. Kaya it's full of hope through our Lord Jesus Christ.
Conclusion. First, Jesus' suffering brought us to God. His resurrection secures our hope, and His authority gives us peace. Ganito lang, ang 12 disciples sa dihang hatagan sila sa komisyon. Ang giunan dyan niya, gisulti ni Jesus, all authority has been given to me. Yan naman, because it's their confidence. Kung maghatag nila, assurance ka, kung muhim ko sa pagsanya sa puno sa Ginoo, it's not because of you, but because of Christ, who is victorious on the cross. Mga sa ito kong pagkinapuhi, as a Christian, let's be confident. Yan naman, because we have a victorious Master, who is Christ, who reigns and rules everything. And lastly, baptism is a powerful symbol of our identification with Him. No matter what we suffer, Christ's triumph is our triumph. Again, our message of baptism is our proclamation that we are now united in Christ. We are now united with Him in His death and His resurrection. And if Christ triumph, kung nagpadaugol si Kristo, nagpadaugol sa ang atong kinabuhi ng Kristo. Amen? Manang, hindi na ito makalimutan that we are all child. We are blessed and highly favored. Let's pray. Dear Lord, thank you. Salamat ka. Padaugol mi diha ni Kristo.